Hello, welcome back to my day 6 of Healthy Lifestyle Challenge. Honestly, today wasn't one of those perfect days. Morning എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ there was this feeling anxiety. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ്. It's not always sadness, it's not always fear. Sometimes it's just a heavy feeling that you can't even put into the words. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ റീസൺ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ബെഡ് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോളോ മൈ നോർമൽ റൂട്ടീൻ ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ്. So first, as usual, I started my day with a glass of water. After that, breakfast preparation, കിച്ചണിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. ടുഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാസ് ആസ് നോർമൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവക്കാഡോ സ്മൂത്തിയും എല്ലാം ഇന്നലത്തെ പോലെയായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു എഗ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ബേൺ ആയിപ്പോയി. സോ ഐ മെയ്ഡ് അനദർ ഫ്രഷ് വൺ. ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് ഹെൽത്തി, ഈസി ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് യു എൻജോയ് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് completely okay. The goal isn't variety every single day. The goal is consistency. After finished everything, I got ready for work. Honestly, today wasn't easy. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയത്. ഈവൻ വിത്ത് ആൻസൈറ്റി, I still cooked, I still got ready, I still went to work, and today I'm choosing to be proud of that, because sometimes the biggest achievement isn't doing something extraordinary. It's simple, continuing your normal life when your mind is making everything feel difficult. If you are someone who is feeling like this today, please remember, you don't have to win the whole day. Just win the next 5 minutes. Drink some water, take a shower, eat something, go outside if you can. One small step is still progress. Also, I'm not showing every single meal today because most of them are exactly the same as yesterday's routine. Instead of repeating the same clips, I wanted to spend time talking to you because I know someone watching this might need to hear these words today. Healthy lifestyle isn't just about food or workouts. It's about taking care of your mind. Some days your body needs exercise. Some days your mind just needs kindness. Both are equally important. So day 6 completed successfully. See you tomorrow for day 7. And remember, you don't have to be perfect. You just have to keep showing up.